Good morning, everyone. 좋은 아침. 다들 차트 집착하고 있으니까 차트 같이 보고 제 생각 알려줄게요. Everyone is only paying attention to the charts. I will tell you what I think about the Solana chart, but let's go over some important lessons. 되게 중요한 교훈이 있어요. Uh, if 만약에 돈 깼으면 이런 미친 애매한 레인지에 지금 거래 중이고 돈 깼으면 좋은 교훈으로 생각하세요, 여러분. If you have been trading this no man's land of Solana, again 또다시 말씀하는데 이 레인지가 되게 애매한 레인지 진짜 몇백 번 말씀했어요. I've been telling you guys for a very long time, this is a no man's land of trading. Very hard to trade this. 되게 어려운 이 레인지 거래하는 건. I mean the fucking chart show 물론 차트 보여요. 이 레인지 솔라나 거래하기가 되게 어려워요. It's not the easiest place to trade Solana. So I'm reminding you, right, of shit that I've been saying for a long time. 되게 오랫동안 이 말씀했어요. So let's talk about what happened so far this week. 지금까지 이번 주에 무슨 일 있었는지 정리해 줄게요. So the people who are new to Solana, 이제 새 Solana 투자자들이 이런 좋은 교훈 알고 싶을 거예요. 만약에 Solana 투자하고 싶으면, if you are a new Solana investor, you have to remember these kinds of things as you're investing in Solana. It's valuable information. 되게 좋은 정보예요. 새 Solana 투자자이면, right? I don't know even if there's going to be any new investors in Solana, really. 새 Solana 투자자들 있을 건지 그거 뭐 잘 모르겠고 혹시라도 나중에 그 사람들이 제 채널 보면 좋은 팁 줄게요. I don't know who exactly the new investors in Solana are going to be, but in the very off chance that those people get around to seeing this broadcast, I will tell you some very important signals, right? When you're investing in Solana, that'll help you save money or make money, right? So there was a big Barry tweet. Everyone needs to know these big week tweets from Barry are short signals. 다들 이거 알아야 돼요. Barry Silvers이 이 큰 주라고 트윗할 때 무조건 short 쳐야 돼요. You gotta go short if you see Barry tweeting about a big week. Sometimes the dump doesn't come immediately after. Usually he likes to keep it sideways for a little to make it look like everything's okay before he dumps. Barry 같은 경우는 이런 큰 주 트윗할 때 바로 덤핑을 안 보이고 이제 조금 뒤에 이제 괜찮은 척 이제 그렇게 보여주고 싶으면서 그렇게 하고 옆으로 아니면 계속 조금 올라가다가 갑자기 이렇게 돼요, 차트가. Right? So every time you see the Barry tweets, right? Start hedging, right? Most people in crypto like me, 저희 같은 분은 이제 대부분 크립토에 투자하는 사람들은 어 이제 그 구매하려고 해요. 가격이 내려갈 때. 그냥 쉽게 말하면. So most people in crypto, including myself, right? We just like to buy dips and then hope that prices go up, right? Because that's the easiest, way to trade crypto. 가장 쉬운 전략은 그냥 가격 많이 내려갈 때 구매하는 거. 그 전략 가장 쉬워요. 그리고 익숙해요. 일반인 투자자들이. So of course, right? If you see Barry tweets, right, you can always hedge, right? Just put in a short, right? If you think we're going to see big dumps like this, right? 그래서 앞으로 이제 베리가 트윗할 때 이런 트윗할 때 헤징하세요. 이 숏치고 뭐 알아서 잘 거래요. Right? Do whatever you got to do if you see Barry tweeting like this, right? So the second thing, right, that I saw 두 번째 본 건 포구리가 FTT 구매한다고 그렇게 뭐 FTT 구매한 척한다고 해서 이것도 개웃겼어요. The second thing that was hilarious to me, right?
that I knew like there would be some kind of retracement was the $4 million FTT bid. 뽀글이가 어제 뭐 FTT 뭐 구매한다고 뭐 샬샬 그런 개소리 하면서 사람들이 실제로 FTT 구매했어요. 뽀글이가 이거 구매한다고. 그래서 그것도 이제 잘 배워야 돼요. 뽀글이가 그리고 고래들이 뭐 구매한다고 하면 무조건 그냥 기다려야 돼요. 다시 이렇게 내려갈 때까지. So again, another very important lesson, right? When you see big players, right, whales, who are publicly saying some bullshit like they're gonna buy millions of whatever, right? Most of the time it's gonna be a short signal. You should short instead of buying, right? When these kinds of people are saying this kind of bullshit, right? It's designed to sucker you in. It's designed to give you a sense of security, right? That these guys are on your side. They are not on your side. 어 이 심리적으로 생각하면 이제 고래들이 이런 개소리 할 때 무조건 반대로 거래해야 돼요. I mean if you're day trading 물론 단타매매 할 때 반대로 거래해야 돼요. Right? For day trading purposes, you gotta do the opposite of what these guys are saying, right? 어 그래서 단타 매매하는 사람들은 고래들이 이렇게 말할 때 물론 이제 반대로 거래해야 되고 얘네들이 비딩할 때 뭐 샬샬 할 때는 이제 숏 쳐야 되고 그거 좋은 교훈이에요. 그래서 이 사람들이 자기 친구 아니에요. 그게 이제 가장 중요한 포인트예요. 이제 크립토에 투자하면서 이제 크립토 사람의 어떤 사람들이 자기 친구인지 어떤 사람들이 자기한테 덤핑하려고 하는지 그거 빨리 배워야 돼요. 진짜 중요한 그 팁이에요. 기술이에요. 이 크립토에 투자할 거면. So again, in crypto, you got to find out very quickly who your friends are in this business, right? These these funds and these whales, right? They are not your fucking friends. You should ignore all of these people. 이런 사람들 단타매하면서 절대 믿으면 안 돼요. 얘네들이랑 반대로 거래해야 돼요. All right, when it comes to day trading, these people are not your friends. You cannot trust anything like this. If someone says they're gonna buy fucking millions of something, it's bullshit. 개소리예요. 이렇게 뭐 몇십억 뭐 구매한다 뭐 샬샬 이렇게 말할 때는 그냥 가만히 있어요. 다시 내려갈 때까지. 그래서 그때 이제 더 내려갈 때 얘네들이 이런 발표할 때 더 내려갈 때 그때 구매하면 돼요. Right? Wait for the price to come back down, right? For the big dump to come after they say bullshit like that. That's when they're gonna be bidding. 그때 이제 이 고래들이 구매 중일 거예요. Right? After the big dumps, after they announce this shit, they try to make retail FOMO into this shit. And then after the big dump, that's when they're buying. Right? So they'll always get a better entry than you. 항상 더 좋게 진입할 거예요. 이 고래들. 그래서 고래들 절대 믿으면 안 돼요. 단타 매매하는 사람들 있으면, right? If you're day trading Solana, do not trust any of these kinds of whales, right? And never, do not trust them ever, right? 절대 믿으면 안 돼요, right? 이제 세 번째 이거 보고 있었어요. So the third really big thing, all right, that I knew would result in some kind of retracement was the fact that we had this weird short squeeze going into the merge. 이제 Ethereum merge 때문에 물론 이제 고래들이 그것 때문에 이제 에thereum 많이 펌핑 시켰어요. 저희 같은 경우는 에thereum 거래 안 하니까 뭐 ethereum 차트는 잘 몰라요. 근데 이제 전체 시장이 이더리움 그 펌핑 때문에 그것 때문에 사람들이 이제 전체 시장을 많이 보고 있었어요. 물론 이제 뭐 비트도 억지로 이제 올렸고 이 이더리움 펌핑 때문에. So what happened was because of the merge, the funds were pumping Ethereum, and then a lot of the other coins had to follow Ethereum, right? Because Ethereum was front running pumping, right? So Bitcoin, whatever, everything else had a pump, right, to follow Ethereum. But
Then I knew that the funds were unwinding, right? I did see a lot of funds talking about dumping, right, yesterday. 이런 이제 펌핑 이제 시켰는데 몇 가지 펀드가 어제 이제 그 판다고 그 말씀 많이 들었어요, 어제. 그래서 물론 이제 가격 많이 이미 했을 때 어제 여기랑 여기 이럴 때 이제 큰 펀들이 이제 어떤 펀들이 이제 판다고 그 말씀 많이 들었어요. So again, I saw a lot of funds saying they were selling, right? So I mean, just think about it, right? 그냥 생각해 보세요, right? You go from low to high, right? 이제 밑으로 이제 꼭대기로 가면 이미 30% 펌핑 했었을 때 물론 걔네들이 다 팔아버렸죠, right? After the things already pumped 30%, right? That's when they were all like selling, obviously, right? 물론 이때 이제 팔고 있었어요. 어제 많이 팔았죠, right? People were selling a lot yesterday here, probably, and here, right? So again, I saw that too, right? 물론 이제 그것도 봤어. 그리고 이건 조금 이제 장난식으로 이제 Solana 사람들은 이거 잘 알 거예요. So the Solana community, obviously, you know this reference. 제가 무슨 말 하는지 잘 알아요, 이거. 옛날에 제가 알만이랑 조금 농담식으로 이 말씀했었어요. 아직 어, 안전하지 않다고 그냥 쉽게 설명하면, right? Everyone knows this little in joke with me and Armani, right? He has still not told us to unclench our butthole, so don't expect us to be out of the woods yet. 아직은 강세가 안 돌아왔어요, bro. 어, armani랑 저랑 개인적으로 그냥 조금 농담 있는데 그래서 물론 제가 이거 말씀했어요. 조금이라도 이제 de-risking 했지, right? So that's why I said you should have at least de-risked a little if you saw some of these signs, right? Very clear, easy to spot signs, right? If you're going to be investing in Solana or day trading Solana. 이제 물론 되게 뻔한 사인이에요. 이런 거 보면 Solana 투자할 거면, right? Again, this is for the news. If you've been in crypto for a long time, 이제 크립토 투자한 지 오래됐으면 이런 거 잘 알고 있을 거예요. 근데 항상 이제 Solana 투자자들이 있을 거니까 이런 거 잘 알아야 돼요. 그래서 잘 배우세요. It will help you save money. 이거 이제 잘 배우면 어 조금 더 잘 거래할 수 있을 거예요. 이런 특징 잘 알면, right? If you know the signs, you'll save money, right? And again, right, I said it down here, right? Trading less is probably better, right? 음, 거래 너무 막 하지 말고 그냥 천천히 거래해요, right? Just don't overtrade, right? 막 거래하지 마세요. 추성준님. This is such a crazy week. 완전 미친 시간이에요. 미친 주네요. 대박이죠. This is like the craziest shit, right? I'm looking at this chart here. 이 차트 보고 있는데 이게 그냥 만약에 이제 분석해야 되면 이제 잠깐 이 부분만 보고 분석해야 되면 here's what I think if I again, right? I'm just gonna do just a psychological analysis of what this price action is showing. Uh, People were FOMOing in like crazy when they saw this pump, right? 이 사람들이 FOMO 많이 했었어요. 이렇게 막 올라갔었을 때. For like the past week, we saw Solana mega pumping. People were FOMOing in for sure. 100% 사람들이 FOMO 했었어요, 여기에. Right? People got a lot of confidence. Right? 사람들이 자신 많이 생겼어요. 갑자기 30에서 34. 그래서 34도 이제 수비에서 이제 36도 보이고 이제 36도 보호하고 뭐 36 아니면 39까지 이제 올라와서 사람들이 엄청 자신 있게 생겨서 엄청 FOMO 했을 거예요. 롱들이 많이 자신 생겼을 것 같아요, 아마도. Obviously, investors got very confident, more and more confident as the price was pumping, right? People are like, holy shit, we held 30, right? We flipped 30 into support, right? We flipped 34 into support, we flipped 36 into support, right? You can see the confluence here, right?
이것도 중요한 레인지예요. 36. 그래서 36까지도 이제 수비해서 물론 이제 많이 자신 생겨서 엄청 이제 롱들이 들어갔을 거예요. 이런 데서. 이제 거절 뚫릴 줄 알아서. So I think what people are doing, right? They were longing here. They thought we were out of the woods. We're good to go. People were going mega long here, right? Because people always get confident when the price goes up. 이제 항상 가격 올라갈 때 사람들이 자신 엄청 생겨요. 항상, right? I mean, people are always so fucking confident when the price goes up. So fucking longs were mega longing here. 이제 이렇게 올라가면서 이제 long들이 많이 열었고, and then they got that brutal reality check. 그 long들이 어제 완전 개망했어요. Those longs got fucking crushed. Those longs took a one-way trip to Rex City. 걔네들이 완전 개망했어요. long들이. 어제 longs got fucking wrecked. So obviously that's what the chart is showing me. 물론 이제 차트 보면 이제 그렇게 분석할 수 있어. Right? So I think a lot of people are going to be curious, like, like what have I been doing, right? I think that's what a lot of people are going to be curious about. 물론 우리 구독자들이 제가 이러면서 뭐 했는지 궁금할 거예요. I'll tell you exactly what I was doing. Again, you will have no fucking Solana influencers who are going to tell you the real shit and tell you the truth about how you should be investing in Solana. 또 다시 말씀하는데 솔라나 인플루언서들 중에 솔라나 사람들 중에 제가 이렇게 솔직하게 좋은 정보 전달해 주는 사람 저밖에 없어요. 그래서 제가 이렇게 미친 시장 이런 미친 가격 조치였을 때 뭐 했는지 물론 보여줄게요. 아 you have to lead by example. 항상 이제 주도자 돼야 돼요. 저희 같은 분은. 그래서 물론 저희 가방 보여줄게요. 저희 문 가방 보여줄게요. So of course I will show you my moon bags to see like am I actually practicing what I preach. 제가 항상 뭐 안전거래 샬라샬라 뭐 그렇게 말씀할 때 저는 우리 구독자들한테 그렇게 말씀하는데 제가 실제로 직접으로 저도 똑같이 그렇게 거래하는지 보여줄게요. People are always curious about, their influencers, right? Can you trust these influencers in crypto, right? So that's very important to me. 저한테는 되게 중요해요. 그래서 I will show you my move backs to see if to show you like what you should be doing, right? 물론 이제 저희 문 가방 보여줄게요, right? So, if you're curious, like, was I buying some of this dip? Of course, I was buying some of this dip, right? When you see some kind of fucking crazy dump like this, you gotta buy at least a little bit, right? 물론 이런 큰 개텀핑 보면 조금이라도 구매하긴 구매해야 돼요. 그래서 물론 저도 조금 구매했죠. Yeah, of course, right? I was buying this crazy dump, right? If you see a crazy dump like this, like you gotta buy. It's a fucking huge discount, right? 큰 DC니까 조금이라도 구매해야 돼요, right? So I'll show you my main moon bag, right? Main moon 가방 보여줄게요, right? So I've been telling my subscribers for a long time, right? Just be careful. You might see something like this. 되게 오랫동안 저희 구독자들한테 여기도 보고 있으라고 분명히 말했어요. 혹시라도 여기까지 내려가는지. So I did buy some of that dip. 조금 구매했고 제가 지금 나머지 여기 문 가방에 여기 혹시라도 여기까지 내려가면 나머지 구매할 거, right? I do have a little bit left over, right, with this moon bag, right, to buy lower, right? So I haven't put in all of my moon bags yet. 문 가방 다는 솔라나 구매 물론 안 했어요 아직, right? So I will be buying, right, the rest of my moon bag, like, if we see something like this. 혹시라도 여기까지 내려가면 물론 이제 나머지 구매할 거, right? You gotta buy if you see something like this, right? 물론 이런 데 보면 구매해야 돼요, right? Because people were buying here, people were buying here. If you could get in even fucking lower, you will have you'll have a good entry, right? 물론 사람들이 여기에 솔라나 구매했고 여기에 구매했으면 여기에 구매하면 더 싸게 구매하니까 절대 all in 하면 안 돼요, right? Don't fucking go all in. It's a fucking terrible idea. I've been saying a long time. Do not go all in.
right? And I am practicing what I preach, right? Do not fucking go all in. Have some money left over, right? To buy, right? Just in case we fucking see something like this, right? 혹시라도 여기 볼 수 있으니까 all in 하지 마세요, right? So yes, I do practice what I preach. Don't fucking go all in, right? 물론 제가 이제 all in 하지 말라고 할 때 저도 저도 직접으로 all in 안 해요, right? Of course, I'm not fucking going all in either, right? Because you never know, right? If you're gonna see something like fucking like $20 sold or $3 sold, right? And obviously, it would be a great price to get in, right? 물론 좋은 가격이에요. 이런 데에서 solana 구매하고 싶어요, right? So do not, under any circumstances, be all in crypto, right? That's a fucking terrible idea. 절대 all in 하지 마세요. Fucking terrible idea. 진짜 좋은 전략 아니에요, right? Just wait, right? Just wait. We could see these kinds of levels. 그냥 기다리고 가만히 기다리고 혹시라도 여기 보면 물론 이때 구매해야 돼요, right? So I will be buying with you guys, of course, right? If you're curious, right? 물론 궁금하면 제가 똑같이 여기 내려가면 똑같이 구매할 건지 궁금하면 물론 저도 똑같이 구매할 거예요, 우리 구독자들이, right? Just in case we see $20 Solana or fucking $3 Solana, I will be buying, right, with you guys down there, right? It will be a very good price to buy. 물론 좋은 가격일 거예요. 그런 가격 보면, right? 그래서 물론 저도 똑같이 구매할 거예요, right? So, I, again, right? I don't do any of this shit with leverage, right? This is all just buying spot. 물론 이제 leverage 뭐 전혀 그런 거 안 사용하고 그 spot으로 거래해요, right? It's the safest way, right? I practice what I preach. I don't do any crazy leverage shit with Solana. 이제 뭐 Solana 거래할 때 뭐 이상한 마진 거래 뭐 그런 거 절대 아니에요. Yeah, I mean, to me, like it's just people were getting greedy both ways, right? 사람들이 똑같이 long들이 똑같이 short하고 long들이 너무 욕심 부리고 있어. 이런 거 보면, right? Fucking longs try to make it all back with one trade. Shorts try to make it all back with one trade, right? I don't recommend doing that kind of shit. I recommend just doing the same shit I'm doing, right? Just buy spot and fucking chill out, right? 이상한 margin 거래하지 마세요. You're gonna get fucking wrecked if you're trading Solana like that. Solana 그렇게 거래하면 절대 안 돼요, right? Don't fucking do that crazy shit. 그런 미친 행동하지 마세요, right? Just chill out, buy when you see good dips, and try to trade when you can, right? 좋은 가격 볼 때 구매하고 알아서 잘 거래해요, 저처럼, right? Don't fucking get wrecked, right? Doing stupid shit when you see stuff like this. 이상한 짓 하지 마세요, Solana. 이런 거 보니까 just that's another thing that I have to tell you, right? Don't do crazy shit in Solana. Solana 같은 shitcoin 너무 이상한 짓 하지 마세요. I can't. I'm just fucking laughing. 저는 그냥 너무 웃겨요. 그냥 상상하면 이 가격 쇼트 때문에 사람들이 얼마나 크게 망했을 건지 그 생각하면 되게 웃겨요. It's very amusing to me when I just think about how many shorts got wrecked here. short들이 여기에 다 개방했고 여기에는 long들이 다 개방했어요. 그래서 그거 생각하면 대박 웃겨. Crypto is so funny, right? It's like long shorts wrecked, longs wrecked. Don't do that shit. Just chill out, right? Just chill out, stay calm, right? I said it, right? 제가 분명히 말했어요. Just stay calm. 그냥 진정하고 just 진정하고 잘 거래하세요. 안전 거래하세요. Right? I said stay calm, you motherfuckers, crazy motherfuckers, stay calm, right? And don't do anything too crazy. Just just try to stay alive, right? Try to stay alive, right? 살아 있어야 돼요. 살아 있어야 돼요, right? I said it, right? If you saw this last broadcast, you knew enjoy the little profits that you make. right? 이제 조금이라도 돈 벌면 그거 이제 되게 소중한 돈이에요. 그래서 이상한 짓도 많이 하세요. solana 거래하면서, right? Don't do too many crazy things, right? If you stay calm, right, and you don't do too many crazy things, you'll survive, you'll be fine, right?
너무 이상한 짓 안 하면 충분히 살아 있어요. 이런 미친 시장에서도, right? I've never again, right? I've never once complained about the Solana price ever. Right? I think if you are on Twitter, you'll see a lot of people complaining about the Solana price. I never complain about the Solana price. 이제 트위터 우리 구독자들이 트위터 인플루언서들 많이 보면 엄청 엄청 이제 돈 많이 깨져서 솔라나에 투자하면서 이제 징징거리는 사람들 엄청 많을 거예요, 솔라나에. 저는 이 채널 2년 동안 했는데 솔라나 가격 때문에 한 번도 제가 징징거린 적 없어요. 한 번도 그런 뭐 비판한 적 없어. Solana 가격 때문에만. Right? I've never once criticized Solana because of the price ever. Right? I've literally for 2 years I've been running the first Solana YouTube channel. I've never criticized the Solana price. Right? You're responsible for any trades that you make. Right? So that's why I always tell you to trade very safely. Right? 이제 우리 구독자들이 썰 거래하면서 이제 마지막 책임자는 이제 본인이니까 제가 그런 같이 이제 가르쳐 주려고 해요. solana 투자자 물론 있으니까, right? It's like just stay safe, right? Don't do anything too crazy. You'll be okay, right? What a crazy market. 완전 미친 시장이에요. Oh man, 추성진님, what a crazy market, right? The other really interesting thing about the chart 이제 이 차트 마지막 하나 분석하고 싶은데 if you were very patient like I was 저처럼 그냥 가만히 그냥 보고 있었으면 되게 좋은 정보 있어. 되게 좋은 정보 있어, right? We know exactly where the next what the big resistance is going to be. 되게 이 차트 가만히 보고 있었으면 저처럼 되게 좋은 정보 있어요. 이 거절 다음 되게 중요한 거절 어디인지 딱 제가 여기 적어 놓은 거 39 완전 큰 거절이에요. 그래서 물론 그냥 논리적으로 생각하면 또다시 이제 36 올라오면서 팔면 돼요. right? 어 very, very valuable information if you were just watching the Solana chart. I wrote here a very long time ago. 진짜 옛날부터 여기 거절 이제 중요한 거절 여기 level 적어놨는데 39 is the next big resistance for Solana, right? So just it's a very easy trade, right? If you bought anywhere below 39, 그래서 물론 이제 그냥 논리적으로 생각하면 39보다 여기 뭐 밑에 구매했으면 이제 39 이제 가면서 팔면 돼요. 그런 이제 되게 쉬운 거래일 거예요, right? If you bought anywhere under 39, because we know that there's this huge resistance at 39, if you bought anywhere under 39, very easy trade will be just to sell as we approach 39. 이제 39 이제 가면서 이렇게 다시 나중에 올라가면서 39 때 그냥 팔면 돼요. Right? So again, this is very valuable day trading information. 되게 좋은 단타 매매 정보예요. 그래서 39 다시 나중에 올라가면 39 가까워지면서 팔면 돼요. Just sell your Solana when it goes to 39, right? It'll probably go back down after that. 39으로 가면 팔면 돼요. Just sell your Solana at 39, right? This turned out to be a very big resistance level, right? 되게 큰 거절이에요, 여기, right? I mean, it was kind of textbook picture perfect resistance. 완전 깔끔한 거절이었어요, 여기 39, right? So that again, when it's like when you're day trading Solana, this is very valuable information. Solana 단타 매매 하는 사람들 있으면 되게 좋은 정보예요. Because now you know, right, when you can sell, right? 이제 언제 팔아야 되는지 이제 잘 알아. 어, 이런 가격 추측 보면, right? So that's very valuable information, right? Let me see what some of these comments are saying. 이 글 한번 볼게요. 나이스 라이브 방송이다. 토마토님, 솔라나 가격 보면서 어떻게 생각해요? 되게 재밌죠? I mean, this kind of volatility is kind of making
trading Solana exciting. I think a lot of people are excited at this kind of volatility. We haven't seen this kind of volatility in a while. 이제 단타 매매하는 사람들은 많이 신날 거. 이렇게 큰 변동 오랜만에 보니까, right? It's always exciting to try to trade, right? With this kind of volatility, right? I think a lot of people are attracted to this volatility that we're seeing, right? 이제 사람들이 많이 보고 있을 거. 변동이 갑자기 이제 커져서 사람들이 많이 거래하고 싶을 거야, right? They see the volatility, they want to try to gamble and beat the market, right? 사람들이 많이 거래하고 싶을 거예요. 오랜만에 이런 가격 추세 보니까 요즘은 밤에 안 하고 아침에 주로 방송하는군요. 주성진님, 이런 이제 캔들 보면 뭐 어쩔 수 없어요. 무조건 방송해야 돼요. 왜냐면 우리 구독자들도 저도 똑같아요. 우리 구독자들이랑 우리 구독자들도 이 차트만 집중할 거예요 지금, right? 그래서 물론 이제 방송해야 돼요, right? 사람들이 많이 궁금할 거. People are gonna be curious, right? Someone just asked me, like, you're broadcasting in the morning these days. Of course, I'm broadcasting in the morning because you see a candle like this, right? Everyone who's putting money into Solana, they're looking at the chart just like I am, right? So, of course, when you see some kind of crazy ass candle like this, you gotta broadcast, right? It's so funny. Don't 웃겨, right? 아직 short position 유지되는 중이네요. 주 주 주성진님 솔라나 short 쳤어요? 솔라나 short 쳤으면 잘했어요. 여기에는 short 안 쳤겠죠? 설마? I think a lot of people. I think there are a lot of shorts. The market always goes in the opposite of what people are doing. 항상 시장이 이제 거래자들 반대로 움직이니까 아마도 여기 진짜 생각하면 여기에 short들이 다 망했을 거야. All the shorts got wrecked here, right? All the shorts. And then all the longs got wrecked here. Oh man, that shit is so funny, right? 개웃겨요 그런 거 보면, right? So the other important thing, right, that I have to tell you guys, right? 이제 마지막 좋은 교훈 이제 가르쳐 줘야 돼요. 이 솔라나 인플루언서들 볼 때 이 가격이 올라가면서 이제 솔라나 이상하게 홍보해 준 사람 그런 사람들 그냥 차단해요. 그냥 완전 차단해 버리든가 앞으로 그냥 무시하세요. Again, the final lesson, the final takeaway that you guys have to learn when you're trying to find people to trust in Solana is 사람들 믿을 수 있는 사람들 보면 you you have to know who to trust, right? So if you saw people, again, this is the final thing I'll tell you guys during this broadcast. 이 방송의 마지막 이 교훈 알려줄게요. 이 가격 조치 이렇게 막 올라가면서 사람들이 뭐 솔라나 구매해야 한다 뭐 그런 샤라샤라 하는 사람들이 있었으면 그런 사람들이 자기 친구 아니니까 무조건 그냥 차단해 버리고 무시하세요. Right? Anyone just go through your timelines, go through Twitter, go through your YouTubers, whoever you follow for your Solana news. Solana 소식 사람들 한테 그 소식 받을 때 그 인플루언서들 뭐 유튜버들이나 뭐 트위터 인플루언서들 그 사람들 이제 타임라인 다 기록 다 한번 보고 이때쯤부터 한 33 이제 넘을 때 이때쯤 이제 뭐 "솔라나 구매해야 한다." 뭐 샤라샤라 그런 사람들이 있었으면 무조건 무시해야 돼요. Anyone who is telling you to buy um above, right, where we are now, 현재 가격보다, right, above where we are now, do not fucking listen to those people for Solana investment advice. Clearly, those people are not your friends. So you got to go back through your timeline and filter all those people out. 필터링 잘 해야 돼요. 현재 가격보다 더 올라갔을 때 사람들이 솔라나 구매해야 한다, 뭐 샬샬 그렇게 말씀하는 사람들은 무조건 무시해야 돼요. 그래서 제가 좋은 예 이제 알려줬어요.
우리 구독자들한테, right? So I've given you some, again, some very good examples of people who should never trust for Solana advice. 절대 이런 사람들 믿으면 안 돼요, right? Again, rooters associated with the Solend, and everyone knows the Solend chart, and the weird ass influencers that were associated with Solend. 이제 물론 이제 루터 같은 사람들은 이제 솔렌 개발자이고, 솔렌 차트 잘 알아. 솔렌 이거 개망했어요, 차트 보면. 그리고 한국인 이상한 유튜버들이 이게 솔렌 홍보해 줬어요. 우리 구독자들은 잘 알아요. Everyone knows the weird ass influencers, right? Who are involved with promoting Solend, right? So the people again that are associated with Solend, right, cannot really trust those people for Solana advice. 이제 이런 사람들 Solana 그, 그 Solana 투자 뭐 그런 거 팁 같은 거 절대 믿으면 안 돼요. Right? Do not listen to these people, right? And again, everyone knows Ansem. I told you guys a long ass time ago, do not fucking trust Ansem. 제 이제 마지막 한 사람 얘면 Ansem이요. Again, Anson he was shilling Luna and dumping Luna on his followers, right? And that was a very important lesson I try to teach you guys. Do not trust Anson for anything related to Solana. Hopefully, you guys learned a good lesson, right? I talked about how he made like one of the worst calls, right, with Luna, right? 이 Anson 같은 경우가 루나 엄청 많이 홍보해 주다가 이제 팔로워들한테 큰 덤핑해서 Anson 같은 경우는 절대 믿으면 안 된다고 분명히 말했어. 마지막 이 방송 보세요. 제가 분명히 말했어요. Anson 절대 믿으면 안 되고 안 된다고, right? Again, right? If you're new to Solana and you're looking for people to trust in Solana, do not fucking trust anything Anson says. I talked about his bullshit Luna call and how he lost all his credibility after that a long ass time ago. 진짜 예전부터 제가 절대 Anson 믿으면 안 된다고 분명히 말했어요. 이 7월 때 이렇게 말씀했어요. Again, right? If you don't pay attention to Solana as close as I do, you don't really know, right, in Solana who to trust. It's hard to find real people to trust in Solana. 물론 이제 저처럼 Solana 투자 오래 한 사람 아니면 Solana 사람들 누구누구 어떤 사람들 이제 믿을 수 있는지 그거 이제 필터링하기 되게 어려워요. 그래서 진짜 좋은 교훈이에요, 우리 구독자들, right? This is all very valuable Solana information, right, for the people who are tuning into my broadcast, right? 우리 방송 보는 사람들 되게 좋은 팁 주는 거야, right? I mean, just think about it this way. 이렇게 생각하세요. 이제 Solana 인플루언서들이 이런 말씀할 때 제가 무슨 말씀했는지 보세요. Just think carefully, right, about what people were saying, right? What people were saying when things were mega pumping, right? This is what people were saying when things were mega pumping. Sol 2.0 is not priced in. This turned out to be complete bullshit. 이 Solana Surge가 그냥 완전 개소리였어. 완전 개소리. Solana Surge. 그래서 Solana 인플루언서들이 이런 말 할 때 저는 이런 말씀하고 있었어요, 동시에. At the same time, when these Solana influencers were saying bullshit like this, bullshit like the Solana surge is not priced in. That was all fucking bullshit. 이거 개소리였어요. 완전 개소리였어요. 100% bullshit. 100% 개소리였어요. 그래서 사람들이 이런 말 할 땐 저는 이런 말 하고 있었어요. Again, if you have a brain, if you have an IQ higher than 50, IQ가 50 넘으면 제가 이런 소중한 팁 알려줄 때 잘 들으세요, 우리 구독자들. 진짜 뇌 있고 IQ가 50 넘으면 제 말 잘 들으세요, right? 제가 이런 말 할 때 Solana 인플루언서들이 이런 말 했는데 Solana에 누구 믿을 수 있는지 잘 하세요. 진짜 잘 생각하세요, 우리 구독자들, right? Just think about what I'm telling you, right? You can ignore me, you can think I'm bullshitting you. Again, if you have an IQ higher than 50,
it's very easy to see who to trust in Solana. right? 이제 진짜 쉽게 판단할 수 있어요, 우리 구독자들. Solana에 누구누구 믿을 수 있는지. So that's the last thing I will be talking about. Just chill out, right? Just stay calm, right? 그냥 진정해요. Just stay calm, right? Don't overtrade. Just do your best, right? Again, if you're trading this crazy range here, right? 알아서 잘 거래해요. 여기 단타면 하는 사람도 있으면, right? 그럼 제가 하고 싶은 말 다 했고 여기 뭐 송환의 질문 같은 거 있으면 물론 커버하고 Solana 소식 조금 더 보고 끝날게요. If you guys have Solana questions, of course, you can ask me here. I'm going to be chilling out here just for a little bit. Solana 소식 조금 보고 끝날게요. I'll be chilling out here for a little bit, looking at Solana news. Maybe we'll go at 11:30 and then we'll finish it up. 11시 반까지 하고 끝날게요, 오늘은. 혹시라도 뭐 Solana 소식 다른 거 있으면 just in case there's some big Solana news that comes up, and I'll be looking for that. I have a feeling everyone's trying to trade this crazy market. 그냥 느낌인데 다들 이런 미친 이제 가격 주치 다 거래하려고 해요, 사람들이. So I have to admit, it is a little exciting, right? That we are seeing this kind of crazy volatility. 조금 신나요. 이런 미친 변동이 있으니까. But just trade safely, right? If you're gonna trade this shit, just trade it safely. 물론 이제 solana 거래할 거면 이제 안전하게 거래하세요, 제발. don't blow up your fucking account. 이제 계정 터지면 안 돼요. Don't blow up your account, right? That's all you need to do. Just don't go too crazy, right? So funny. These are such funny times in Solana. 이런 되게 웃긴 시절이에요, Solana, right? 가장 좋은 차트가 달러 인덱스 Y라고 이런 웃기는 소리 많네요, 지금. Yeah, everyone's talking about the dollar index, right? Dollar is just getting out of control. I still think the dollar is bullshit. Eventually, there's going to be some kind of insane dollar crash when the pump is finished. It's going to be fucking devastating for the dollar. Right? It's inevitable. It's coming. Right? This kind of crazy momentum can't keep up forever for the dollar. 100%, this dollar will fucking tank. Right? 이 DXY 보면 물론 지금은 되게 차트가 좋은데 달러도 똑같이 망했어. 그래서 뭐 나중에라도 물론 달러가 내려가긴 내려갈 거예요. 달러도 개망할 거예요. 뭐 정확히 언제인지 잘 모르겠는데 everyone fucking knows dollar is fucked in the long term. 장기로는 달러가 망할 거예요. This to me looks like all this crazy dollar speculation. 이 DXY 보면 그냥 이제 사람들이 그냥 펌핑 시키는 거예요. 그래서 나중에 이 펌프가 끝나면 달러도 확 이렇게 내려갈 거예요. 100% I feel like this is people are just pumping the dollar and they will be unloading their dollars for sure, right? It's just a matter of time. Okay. I am seeing no big Solana news here. 여기 보면 뭐 큰 Solana 소식 같은 거 없으니까 전혀 없으니까. Jump is tweeting. What are these guys posting about? 오케이. Jump is tweet. Jump가 지금 트윗하니까 이거 보고 끝날게요. 1시간밖에 안 됐네요.
It's been an hour since Trump has tweeted. Let's check this out and then we'll finish. merge가 지금 곧 1 시간 전에 트윗했으면 이제 시작했나 봐요. 질문 많다고 거래소가 뭐 할 건지 정보 얻고 싶으면 이런 리스트 만들어 줬다. 정보가 갑자기 변할 수 있다. 각각 거래소 봐야 된다고. 거래소들 뭐 하는지 지금 볼게요. 그냥 잠깐 볼게요. 이거 보니까 거래소들이 대부분 멈추네요 지금. 이거 금지되네요. 이거 출금, 입금. So a lot of these exchanges, they're suspending deposits and withdrawals, right? KuCoin, Coinbase, Binance. FTX will be. I don't think FTX is suspending deposits and withdrawals though. FTX만 출금할 수 있네요. 여기 보니까 입금. You can deposit and withdraw on FTX, I guess. But these guys you can, right? 여기는 안 되고 FTX는 되나 봐요. 보니까. Okay, so it looks like most of the exchanges are suspending transfers. 대부분 거래소를 다 막아놨네요. 보니까. Interesting. Okay, not too important. 뭐 그렇게 중요한 소식이 아니네요, 이거. Anyways, 어쨌든 that is it for me today. It's a crazy market. 완전 미친 시장이에요, 지금. 그래서 다들 안전 거래하세요. It's a crazy market. Stay safe while you're trading Solana. Don't do anything too crazy. I will catch you guys on the next one. 다음 라이브 방송에 봬요. See you guys. Have a great day. 좋은 하루 보내세요.